Okay. So we are preparing to go right now live on Facebook Live, and there's a parent. And then we are recording, and we're also going live on Facebook Live so that we can let everybody have this information and be able to keep on sharing it. Should be almost ready. I'm going to say this, and then if you can't be for the Bridges members that are on, welcome. We're so happy to have you. For you to get credit for tonight, if you could please put in your information into the computer, your name and even your Bridges site. So if you could put that in the chat box, that would help us give you guys the credit you need. Do you want me to translate that in Spanish? No, we have a translator. Okay. Bienvenida, Verónica, Delia, Lilian, bienvenida. Gracias. Trying to find this spot. Si pueden poner su nombre completo, por favor, en el chat para saber y de qué Bridges está viniendo. Team, could you mind translating? Bienvenue. Mettez écrit non dans le chat là et à tout dans qui site Bridges que nous y. All right, welcome. I'm going to share my screen so that we can see that. We are all set up on Facebook, so we are live there, and we also are recording this for everybody so that more parents can see it after we're done. So welcome for all the Bridges parents. We are so happy and excited to have you here tonight. What we're doing is the parent coaches and educators from all 10 Bridges sites have come together to put together a parent talk for you guys to get some support tonight and maybe get some of your questions answered. Bienvenidos, estamos participando todos los coaches, los padres de los padres, para ayudarles si tienen preguntas, darles algunos consejos. Aquí estamos para eso. Bienvenue tout le monde. Tout parents éducateurs nous dans tout Bridges nous mettons ensemble pour nous capables de faire une présentation et puis pour nous répondre aux questions qu'on est capable de gagner. Thank you. And just a note, if for any of the Bridges members, for you guys to get credit for your attendance tonight, please put your name in the chat box. That way we'll make sure that everybody gets the attendance for tonight. Thank you. Por favor, pongan su nombre en el chat para que todos le podamos guardar su participación. So, c'est un mot Bridges, écrit non dans le chat box là, à tout site Bridges qu'on l'a donné pour qu'il y ait une participation. So we want to tell, we have a lot of Bridges folks online right now, so I just want to share who it is. So I'll start. My name is Rebecca Manny. I'm I'm the Triple P Child Development Director for all the Bridges systems. So I work with all 10 Bridges sites, and I'm so excited to do this with you guys tonight. And I'm going to hand it off to Merle. Hi, everyone. My name is Marley Collins. I am the parent coach at Bridges the Belle Glade. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es la señora Merle Collins y yo soy la educadora de el Bridges the Belle Glade. Bienvenidos. I'm going to handle this to Jaylee. Hi, everyone. My name is Jaylee Gonzalez, and I'm the parent educator at Bridges and Norwood. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jaylee González y yo soy la educadora de padres
en Bridges and Norwood. And I'm gonna hand it to Roxana. Oh, never mind. Martínez. We have Hilda. Sorry. Hilda? Hilda, can you introduce yourself? Hello, good afternoon. Mi nombre es Hilda Woodquist. Yo trabajo para Bridges del Lakeward West como Partner Educator. Martine, can you introduce yourself, please, too? All right, I'm Martine. I'm a site support for Bridges at Lake Park. Moi c'est Martine, moi c'est site support pour Bridges na Lake Park là. And I'm gonna hand it over to, who didn't go? I think that's all. Roxana. Oh, go ahead, Roxana. Hi, I'm Roxana Sanchez, and welcome everyone. I am the CDS at Bridges at Lake Worth, the Child Development Specialist at Bridges at Lake Worth. Welcome. Great. So that's our introduction. So can some of our parents, I saw on the invites that we have Belle Glade here. Welcome. We're excited to have our members from Belle Glade. Yay! I saw in the chat that we have Lake Worth. I think I'm hoping I'm right. And maybe some Lake Worth folks and Lake Worth West folks. Are there any other sites I'm missing? Who else is here? From what other site are you here that I've missed? Any other Bridges sites here? Oh, and Northwood, I'm sorry. Northwood, yeah. Oh, sorry, thank you, Andrea. Good to see you tonight. Thank you for coming. Any other parents? Hey, everybody. Hello. Hello. All right. So now what we're going to do, tonight is go through 10 kind of different strategies that Triple P has come up with to be able for you to support your child as you're going through the adjustment of school and COVID. So we're going to kind of give some tips out. And then after we go through the 10 tips, we're also going to provide information around, we're going to be able to hopefully answer some of your questions tonight. So lo que vamos a hacer hoy es, vamos a hablar de 10 diferentes estrategias que le puede ayudar mientras navega estos tiempos de COVID y la escuela con sus hijos. Ok, so nous tout mettre ensemble pour nous partager avec nous quelques stratégies de COVID là avec bagage pour l'école. Thank you, ladies. Okay. So first parenting tip, who has that? Okay, so our first parenting tip for tonight is called Help Your Child Make Good Choices. So when it comes to school, and when we think about school and we think about our situation right now, if you have the kids that they're going to school, we have to help the kids know what the rules are. We have to help them kind of decide what to do and how to be able to make the good choices in the school setting. The other one, if your child is still at home, we're really having as parents to help them make good choices about staying online, paying attention, and listening to the teacher. So you're able to do this by letting the child know one choice or the other choice and helping them kind of decide what choice would be best. Ok, so nuestra estrategia primera es ayúdale a su hijo a tomar buenas decisiones. Si su hijo está preocupado o preocupada por la seguridad de estar en la escuela, ayúdele a prepararse para mantener su propia seguridad. Es posible que necesiten recordatorios sobre lavarse las manos, usar unas mascarillas o mantener el distanciamiento físico. Explíquele que si todos lo hacen, incluso si es incómodo, todos se mantienen seguros. También puede necesitar ayuda para decidir la mejor manera de responder a la presión de sus compañeros para no hacer esas cosas. Incluso practicar lo que podrían decir. Lo importante es que los niños sepan qué es lo que puede hacer para protegerse a sí mismo y a los demás de la propagación del virus. Y qué hace si tienen algunos síntomas. Si se educan en casa, ayúdenles a establecer un espacio de estudio y a manejar su rutina diaria con periodos de estudio y descanso regulares. Premier tip là, c'est
aider petit ou en faire un bon choix. So, dans ce sens, pour qu'on ait nous différents requirements pour l'école, environnement, est-ce que tout le monde en sécurité, est-ce que c'est en sécurité avec l'autre petit monde, l'autre professeur, l'autre monde qui travaille. Tout le monde a différentes émotions, so nous faut nous aider avec émotion yo. Des fois yo ka frustré avec quelques nouvelles ou bien quelques règlements que yo gagné. So c'est important pour nous parler avec tout le monde de émotions de qui ça qu'elle cap traverser li. Et qui gens que nous capable aider li pour l'école là pour respecter règlement yo, mesures de protection que tout le monde est capable de prendre pour rester en sécurité. Et puis songer pour tout le monde pratiquer laver main li, kembe distance li, et comme ça pour tout le monde rester en sécurité. Thank you. All right. Number 2. Okay. Go ahead, Ron. Okay. Yeah. Number 2, we will recommend you to take yourself the best that you can. What this means, deal with any concerns that you might have about your child's schooling by taking action. How do I do this? Just give a phone call to the to the teacher, send an email, ask your child. Anything that can release that stress will help. Also, you can take care of yourself by just simply breathing. Just breathe in and out and just take it about for 30 seconds. That will help you to release yourself. Another way it is that is helpful is plan ahead and allow breaks in your schedule. So don't overwhelm yourself. Remember, if you're doing well, you're gonna deliver well. So make sure that you do good, that you plan ahead of the time, so things will be smoother. Now I'm gonna translate to Spanish. Cuídese lo mejor que pueda como padre de familia. Es muy importante que mantenga una conexión con la escuela. ¿Cómo lo hago? Simplemente puede llamar a la profesora, puede enviar un email o simplemente pregúntele a su hijo qué está sucediendo. Pida ayuda si lo necesita como tutoría u otras cosas. Manténgase en contacto con la escuela de su hijo para que se sienta conectado y sepa lo que está pasando. Las habilidades para controlar el estrés puede ser una respiración, podemos respirar, inhalar y exhalar más o menos por 30 segundos. Esto nos ayuda a controlar el estrés. También a planificar nuestro día. Muchas veces comenzamos corriendo y no es muy bueno. Simplemente planifiquemos el día y organicémonos. Y recuerde que si nosotros como padres hacemos bien y nos sentimos bien, nuestros hijos van a ver eso. Thank you. Tip numéro 2, c'est prendre soin de tête dans plus bonne façon qu'on capable. Dans façon ça, on capable prendre temps pour même. Respiration, c'est une bagage qui est très important. Ou qu'à faire pendant 30 secondes, prendre temps pour respirer, rentrer, sortir, pour qu'à déstresser tout. C'est une façon pour qu'à dire avec stress, niveau de stress que vous gagnez, et comme ça tout pour qu'à sentir bien dans peau. Ou capable réduire le niveau de stress surtout dans la façon qu'on gagne une routine, ou gagne bagay qu'on fait, ou prend temps dans mi-temps, ou pas juste faire un bagay pour continuer à aller net, mais ou prend quelques petites pauses pour qu'à respirer, et comme ça, on réduit le niveau de stress. Thank you. All right, number 3. Oh. Make sure your child, okay, make sure your child knows you're ready to talk. So this is really a good one. Children need to be able to come and talk to their parents whenever possible. So when they do come to you and they ask you to talk, if you can, try to be available. And I know sometimes that's hard. If you're not available, that's okay. Just let your child know that no, I'm not available right now, but I'll talk to you, this evening, or I'll talk to you in 5 minutes. Let them know what span of time you'll be able to be there for them to be able to support them. If you keep the line of communication open,
the more frequent that your child will come to you instead of going outside. So instead of going someone else in the family or even going to, a friend or a neighbor or something like that, that's when you'll be able to know what's going on with your child when it's going on. Asegúrense de que su hijo sepa que está listo para hablar. Los niños necesitan poder hablar con sus padres acerca de sus preocupaciones y recibir respuestas a sus preguntas. Esto es especialmente cierto si a su hijo le preocupa estar en la escuela o hacer sus tareas escolares. Hágale saber que siempre está allí para ellos y trate de estar disponible cuando quieran hablar. Si no es posible en este momento, por ejemplo, si está trabajando, tómese un tiempo para hablar con él o ella tan pronto como así pueda. Asiro petit ou an konen ki lè ke ou pare pou ka pale ansam ave li. Ti moun nan dwe konen ki lè ke ou disponib pou li. Si lè li mèm li bezwen pale ave ou lan, ou pa disponib nan mouman sa, ou kapab dil retounen vin pale avon nan 5 minutes, nan 10 minutes, nan 15 minutes, bali yon lè ka bon pou ou, pour capable prendre temps pour parler avec elle. Comme ça va éviter que ti moun nan al parler avec un ami ou bien un l'autre monde parce que ou voulez que ti moun nan li même li vinn joindre nous avec n'importe problème, n'importe question qu'elle gagne c'est avec ou en tant que parent pour vinn parler en premier. So assure que ti moun nan li même li connaît qui le cap bon pour les pour parler avec elle. I just want to remind parents or for parents that have come on, if you can please put your name in the chat box, that way that you'll get credit for your attendance and your participation in this activity tonight. Thank you. Okay, we're going to go number 4. So number 4 is show you are interesting. So when your child, like we talked about last time, when your child comes to you talk or show that you're listening. So when they come to talk, you talk, make sure that you're open to listen. Como consejos para cuando van en la escuela, ¿no? Todavía falta. Señora Lorenzo. So show that you are listening in the sense of keeping your body open to them. When they come to you, don't kind of keep yourself closed up, have yourself or your body open to them. When they're talking, do things like, engage in them. The same way you would engage an adult in a conversation, you want to make sure that you're engaging your child. When a child knows that they're being listened to, again, kind of like I said earlier, they will come back to have that conversation with you and they will be more open to having it. Also, what's really great about when you show them how to listen, they learn then in other relationships how to listen to their family and to their friends and to their teachers. Demuestra que está escuchando. Cuando su hijo quiera hablar, deje de hacer lo que está haciendo y escuche atentamente. Evite decirle a su hijo o cómo debe sentirse, por ejemplo, diciendo cosas como, eso es una tontería, no deberías tener miedo por eso. Hágale saber que está bien estar preocupado. Hablar o dibujar puede ayudar a los niños a ponerse en contacto con sus sentimientos. Pregúnteles cómo se siente para ayudarles a descubrir por qué están ansiosos. Tip numéro 4 nous gagnons, c'est montrer ti moun nan que ou tande. So let ti moun nan parler avec, assure que ou fait contact jeu à jeu ensemble avec, tande ça la dire ou capable souke tête ou pour répondre ni ou bien ou ka fait dans un sens qui montre que ou suivre conversation parce que ou voulez que ti moun nan connaît que ou tande le ou intéressé dans ça la dire là pour constater pour le capable toujours retourner venir parler à qu'on est ou intéressé dans ça que lui-même li gen pour le dire là. The next one. Merle, you're on mute. Okay. The next one is be truthful in answering children questions. So find out what your child knows about the issue before answering any questions. Keep answers simple and very honest. That's the best way to do it. Get information from trusted sources like your child's school or official health and websites. Trying to avoid to make comments like, oh, you know what, my aunt told me this, my grandma said this, or so and so. So let's be
very honest when we answer the questions the children ask about the situation. And if you don't know the answers, it's okay, but make sure that you use websites that are trusted. I'm going to translate to Spanish. Sea sincero al responder las preguntas de sus hijos. Descubra lo que su hijo o hija sabe acerca del tema antes de responder cualquier pregunta. Mantenga las respuestas simples, cortas y muy honestas. Obtenga información de fuentes confiables como la escuela de su hijo o sitios oficiales de la salud. Trate de evitar de hacer comentarios, oh, mi prima, mi abuela, no sé quién me dijo esto, me dijo lo otro. Es mejor que le hablemos a los niños de una manera corta y sincera, pero con la verdad. ¿Okay? Ok, tip numéro 5, c'est le wap repon question ti moun nan bay verite. Repon question avec verite la dani. Cherche konen ki sa ti moun nan li même li gen tan konen de question an, ou même faire recherche pa ou, pendant que wap repon ti moun nan bali on réponse qui simple et honnête. Faire recherche ou nan sens que apprendre konen sa ki sa l'école lan di, site officiel de santé yo, pas juste garder dans bagage social yo, dans médias social et puis pour juste répéter ça ouais dans médias social, mais faire recherche qui est appropriée, qu'on connaît les wabay ti mon réponse ou bali en réponse qui est vraie et honnête. All right, the next one. Number 6. This is an important one. So maintain everyday school routines. So when you're thinking about a school routine, if the child is going to school, it's really easy that they maintain that school routine. But if your child is at home, making sure that you're getting them up before school starts, that you're getting them just like they would any regular day for school, helping them kind of adjust back to after school, making sure that they have an activity that to remove kind of from the computer and they're able kind of to adjust into that flow and that transition. Having a regular routine helps a child and even helps us as adults be able to feel that there's something that we know that's coming. So it really helps in emotions and it helps in expressing oneself. So when we are able to do the routine, it really supports everybody. Mantenga las rutinas escolares a diario. En una situación incierta, mantener las rutinas es útil para proporcionar una sensación de previsibilidad. Involucre a su hijo o hija en la elaboración de su rutina escolar, incluso si esto implica regresar a una rutina antigua previa al cierre de la escuela. Por ejemplo, su hijo podría escribir un horario diario que incluya el tiempo que necesita para levantarse, para prepararse para la escuela y un tiempo para la tarea. O podrían escribir una lista de cosas que deben hacer por la mañana para prepararse para la escuela. Kembe yon routine l'école avec ti moun nan. Routine nan li très important parce que li prédire ki jan ke jounen ou pale. Même temps kou adulte, routine nan suive ou et li utile tout. So, façon qu'on ka aider ti moun nan routine, c'est lever le bonheur, faire le bain, faire l'habiller, comme si c'est quitter le tapal quitter kailan pour aller l'école. Parce que bagay sa yo très important, yon routine très important, même l'arrivée dans l'âge grand monde, routine nan li même li toujours là, li toujours aider ou, c'est un bagay qui très important dans la vie. All right, and the next one. Number 7. Take notice of behavior you like. So this is, all these are great points, and this is really good. So when a child is having a dysfunctional time, making sure that you encourage and you praise the behaviors you like. So if something, in the morning when they're getting up and getting to school, if there's a struggle there, but they were able to get dressed a little bit quicker, or maybe they were able to get up a little bit smoother, saying to them, oh, you were able to do it. You got it. You did it. Those encouraging words will make that behavior happen more often. And this is all adults, children. When we get encouraged for good behavior, we keep on wanting that behavior because it's a good attention. And so this will always help with all parenting and with even individuals and adults. Tome nota del comportamiento que le gusta. Esté atento a cualquier comportamiento que refleje optimismo o preparativos para volver a la escuela o manejar la educación desde casa.
Utilice muchos elogios y atención positiva para fomentar los comportamientos que le gustan y que desea que se repitan. Hágale saber que está contento o contenta diciéndoles lo que acaban de hacer. Sé que estás un poco nervioso por ir a la escuela y realmente admiro la forma en que te estás enfocando en las cosas buenas como ver a tus amigos. Es una gran actitud. O me gusta mucho la forma en que estás manejando tu espacio de estudio en casa. Mantienes todo muy bien organizado. Ok. Pale sou komportman ke ou reme. Le ti moun nan fè yon bagay, ou reme komportman ke li ba ou, pale de li. Paske kon sa la pe de ti moun nan, mem le li grandi pou l ka konen. Paske comportement, c'est pas seulement les petits moun nan fait ça qui mal pour après les derrière, mais lorsque un comportement qu'on remet, encourager petit moun nan avec comportement ça. Si petit moun nan levé, sans problème nan kaban, ni fait connaît que au remet j'en levé, j'en gen temps fait tout ça gen pour le faire, li prend soin, li habiller, so ça peut de petit moun nan pour pas tellement trop gen anxiété et puis tout la réaliser que ou admirer yon bagay nan mel ou ap suivre li et que gen bagay la kali que ou même ou admirer au lieu que la chercher bagay sa yo nan mes amis. Just a reminder for parents that have just come on or that you haven't been on, please remember to put your name in the chat box so all parents who are attending, you get participation. So please put your name and if possible, also the site that you work with into the chat area. Thank you. So number 8, help children learn to tolerate uncertainty. This is always an important one because uncertainty, especially during COVID, has been very it has been very current. I mean, during the whole COVID, there's just a lot, there's been so many questions. But when we think about life, life has full of uncertainties. So when we're able to help our child through this, we're able to give them coping skills for the rest of their life. And it's okay as a parent to say you don't know. You don't know what's going on. And you can let them know that sometimes not knowing is scary, but we're going to do it together. Technology, things like technology problems and teachers being out sick or even being out sick and what do we do with all this can all be things that are uncertain every day. Big changes and uncertainty in lives can be hard, but they are also an opportunity for growth, for development in emotional resiliency and coping skills. What they will learn will help them navigate ups and downs throughout life. So how you teach them to tolerate the uncertainty now will help them through the ups and downs in life throughout. Ayúdale a los niños a aprender a tolerar la incertidumbre. La crisis de COVID-19 ha creado incertidumbre para todos. Los padres necesitan encontrar una manera de aceptar la incertidumbre y mostrar esto a través de sus acciones y palabras. Está bien decir, no lo sé, vamos a averiguar lo que podemos. Cambiar entre aprender desde casa y regresar a la escuela en persona representa más incertidumbre. Puede alentar a su hijo a que consulte con sus profesores acerca de cómo administrar su carga de trabajo y prepararse para los exámenes si está preocupado de quedarse atrás o bajar sus notas. Cuando las escuelas están abiertas, nadie puede saber si tal vez necesiten cerrar de nuevo por un tiempo corto o más largo. Los grandes cambios y la incertidumbre en la vida de los niños puede ser difícil, pero también son una oportunidad para desarrollar resiliencia emocional. Esto será útil en el futuro o a medida que los niños naveguen por las inevitables altibajos de la vida. Et de ti moun nan apren tolere bagay ki incertain. COVID-19 lan li même li kreye bagay ki incertain pour tout moun. Parents ou pas besoin peur pour sou pa konan bagay pour di ti moun nan ou pa konen. Li ok pour ka dil que ou pa konen et que ou pral faire recherche pour ka bal réponse après.
Et en fait, l'on pas tellement sûr de yon bagay tout, li ede ou apprendre parce que li voyo al faire recherche ou al apprendre de li, kon sa ou apprendre on bagay de so pat gen tan konen. Li ka frustre ou, mais au moins ou ap apprendre de li, so li important pour ti moun nan ka konen que même si que bagay lan ou pa wè devon pa wè derrière, li ok parce que ou ka apprendre de li toujours. Et ça c'est un bagay ka pe de ti moun nan tout les li grand moun parce que nous tout nous passer là-dedans, nous toujours grand bagay devant nous que nous pas connaît si pour nous monter, si pour nous descendre, mais une fois qu'on fait en recherche de li, ou ap kon ki route pour faire. Okay, so reach out and stay connected. Children will feel happier and more confident if they feel supported in their relationships. Make sure you keep up your use of phones, online communication, and social media to keep in touch with family, friends, and neighbors. It is particularly important that children feel like they are connected to their friends and peers. And some things you can do is like you could do, you could plan play days on Zoom or over FaceTime. You can play games or do arts and crafts or even bake cookies while you talk and you just communicate through Zoom. There are also games that you can play online with friends. So I'm going to translate. Comuníquese y manténgase conectado. Los niños se sentirán más felices y seguros si se sienten apoyados en sus relaciones. ¿Podrían poner sus cámaras en silencio, por favor? Can everyone silent their computer or phone? Est-ce que tout le monde ka mette téléphone yo ou bien computer yo sous mute, s'il vous plaît? Merci. Thank you. Okay. La 9, comuníquese y manténgase conectado. Los niños se sentirán más felices y seguros si se sienten apoyados en sus relaciones. Asegúrese de mantener el uso de teléfonos de comunicación en línea y redes sociales. Para mantener en contacto con familiares, amigos y vecinos, es particularmente importante que los niños sientan que están conectados a sus amigos y compañeros. Alguna de las cosas que puede hacer es planificar citas para jugar en Zoom o en tiempo real, o sea, como FaceTime con los teléfonos. Puede hacer manualidades, incluso hornear galletas mientras conversas y interactúan. También hay juegos que puede jugar en línea con los amigos. So, type numéro 9, c'est chercher à rester connecté. Li très important pour nous rester connectés avec famille nous, amis nous, moun que nous gen en relation ensemble avec yo. Nous capable faire ça pendant que nous relé yo, nous capable communiquer avec yo en ligne, nous capable nous ka utiliser Zoom pour nous capable faire conférence, pour nous capable rester connecté avec amis nous yo, famille nous yo, monde qui rete tout près nous, monde qui important pour nous parce que c'est très important pour nous rester connecté. Connexion c'est un bagage qui est très important pour nous dans la vie. Okay. All right. So keep up quality family time. Your child may have enjoyed having so much time with their family while everyone was staying at home and may be worried this will stop with the busy return to school commitments. Try to carry on the positive things like making sure you have time to talk, play, and do activities together, like going for walks, working on projects, and cooking as a family. We can all take some positive out of this uncertain and challenging time. And I know we all have very busy life, but you can incorporate quality time into your routine just by having your child help you with dinner preparations, doing a shopping list, or setting up the table. Just make sure you're asking questions
and you're present in the moment, not thinking on what else you need to get done. And give your child time to respond and express themselves. Can I translate? Mantenga el tiempo familiar de calidad. Es posible que su hijo o hija haya disfrutado tener tanto tiempo con su familia durante el encierro y puede estar preocupado o preocupada de que esto se detenga con los ajetreos compromisos del regreso a la escuela. Trate de continuar con las cosas positivas que sucedieron durante el encierro, como asegurarse de tener tiempo para hablar, jugar y hacer actividades juntos, como salir a caminar, trabajar en proyectos y cocinar en familia. Todos podemos sacar algunos aspectos positivos de este momento incierto y desafiantes. Sé que estamos muy ocupados, incluso si no nos quedamos en casa, trabajamos desde casa, aún así, pero usted puede incorporar tiempo de calidad en su rutina simplemente haciendo que su hijo le ayude con los preparativos de la cena, haciendo una lista de compras o poniendo la mesa. Solo asegúrese de hacer preguntas, de estar presente en el momento sin pensar en qué más necesita hacer. Darle tiempo a su hijo para responder y para que se exprese. Pase tan ki gen kalite. Bezwen pou pase tan ki gen kalite avek fami. Nou konen ke fami de fwa gen dwa pa gen tan, men ti tan kou le wap fè manje, ti moun nan kapab avew, ranger tablan, le wap pale avek ti moun nan, asyure ou ke ou pa gen yon ban pil bagay kap pase nan tèt ou, asyure ou ke ou rete nan prezant. So sa wap fè an se li wap okipe, wap pase an ti tan pou ti moun nan kapab wè ke ou preokipe ou de li e ke ou pa gen 10,000 bagay kap pase nan tèt ou. Sa se sa ki tan de kalite paske ou bay ti moun nan tout atensyon, bay fami an atensyon pandan ke wap fè sa ko gen pou fè e ke ou rete nan prezant ou pa ap enkyeto pou sa kap vini pou sa gen pou fè pita. Thank you, Brad. So that's all of our 10 things for parenting tips for school life. So now we're gonna I'm gonna stop sharing, just open it up. And what I wanted to do is we just wanted to answer your questions. So for parents to know, all of this information came from Triple P International. Triple P is the parenting program that the Bridges run, and all your parent coaches at your different sites run it. So if you ever need help, if there's a new behavior showing up or anything like that, we are always here to support you. And you can always contact your parent coach or educator at the site. So now again, what we wanted to do is just open it up for any questions. So if you want to raise your hand or if you want to put it in the chat box, we're here to answer what questions you may have. If we can't answer it, we'll come back to you and definitely get you an answer to you just in case. Because sometimes we don't know everything. Ok, ahorita lo queremos abrir para las preguntas que tengan, alguna duda, algo que quieran preguntar. Queremos decirles que toda esta información salió del programa de Triple P América. Es el programa que corremos en los programas de Bridges. Y si usted tiene algo personal, algo con su hijo que le gustaría tratar o conversar, alguna ayudita, algunas estrategias, le podemos ayudar. Solo contáctese con su Bridges para nosotros poderle ayudar. Entonces, nuevamente vamos a abrir esto para preguntas, dudas. Konsey sa yo ke nou pataje avolan, tout sa yo soti nan Triple P internasyonal. Kounya nou fè plas avò sou gen kesyon, sou gen komantèr ko ta vle, ou gen kesyon vle pose, ou gen bagay ko vle pase, kounya se plas a ou men pou ta di sa. Any questions? We're here to ask or answer. Preguntas. Question. Well, I see the moms. Go ahead. Bueno, yo no tengo, bueno, sí preguntas no tengo, pero yo tengo un problema con mi niña. Mi niña tiene 7 años y va a primer grado a la escuela, aquí a la que está cerca de Bridget.
ella tiene problemas de comunicación para realizarse con las demás personas. Entonces yo he tratado ella conmigo habla, pero ya con las maestras tengo problemas que ella se dirige hacia las maestras, hacia sus compañeros, es muy tímida. Y hace como una semana o 2 semanas me pasó algo que el enfermero de esa escuela, yo la llevé tarde a la escuela, entonces cuando a ella le preguntaron quién era su maestra, ella habla muy bajito. Me imagino que cuando le volvieron a preguntar, ella no volvió a hablar. O sea, ella se quedó con la boca abierta, pero mi hija como estaba enferma toda la semana no había ido a la escuela. Y yo la llevé un viernes. Y el viernes que yo la llevé, ella no habló con nadie, porque no le dije la palabra a nadie. Entonces, yo escuché que el enfermero de la escuela estaba diciéndole, ¿quién es tu maestra? ¿Quién es su maestra? Hábleme, niña, no habla, no habla. Y la agarraba del bracito, pero yo no sabía, o sea, yo no sabía que era con ella. Entonces yo dije ingenuamente, necesito hablar con él, porque, o sea, para decirle que le había dado medicina a mi hija. Cuando yo vi que era con ella que estaba hablando, entonces yo me dirigí, disculpa, es mi hija, le dije yo así. Pero cuando ella me vio, ella temblaba y ella se tiró a mis brazos a llorar. Entonces yo le dije a él, disculpe, pero si le grita a mi hija no le va a hablar, porque mi hija tiene problemas de comunicación con las demás personas. Ella no habla con las demás personas. Hasta que le dan confianza, habla ella. No, señora, nadie le está gritando. No me diga que no le está gritando porque mi hija está nerviosa. Pues dejé eso ahí, me dijo, llévatela para tu casa entonces, me dijo así. Entonces yo le dije, mi hija no está enferma. Yo traje una orden de su pediatra que hoy podía venir a clases. Yo, cuando la matriculé a esta escuela, le dije yo, hablé con la psicóloga y ella me dijo que la iban a poner en grupos para que ella se relacione con los demás niños. Pero no sé si lo están haciendo todavía, porque eso fue para en kinder. Entonces, yo hablé con la trabajadora social de mi hijo y me dijo que hiciera una reunión en la escuela y contara eso, porque ella, entonces, cuando ella llegó a la casa, yo le pregunté, amor, ¿qué fue lo que te pasó? Dile a tu mamá qué fue lo que pasó, porque estaba llorando. No, mami, nada. No me diga que nada, porque si estaba llorando fue porque pasó algo. Entonces le di, porque yo con ella he aprendido a relacionarme de la manera como yo soy ella y ella es la otra persona con la que ella tuvo contacto. Entonces Señora yo le Katie, digo, perdón, disculpe, mi nombre yo soy la señora Merly. I'm sorry, I'm just going to ask her a quick question, Ms. Rebecca. Señora Katie, ¿usted a qué Bridges pertenece para poderle ayudar? el de Labor. Bridges de Lakeport, ok. Permítame un momento, yo traduzco brevemente lo que usted nos explica. Rebecca is going to translate briefly what she explained to us. She's from Bridges to Lakeport. She has a daughter who is 6 years old, and she described a situation that she has with her daughter where she noticed that her daughter is having issues on communicating with others. So she described in details, but I think I'm just gonna let her know that we will contact her one-on-one to support her and, on the best way. Is that okay with you? Okay, so just one moment, please. Señora Katie, Katie Castillo, ¿verdad? Como Sí. usted es de parte de Bridges to Lakeport, la parent coach, la educadora de Bridges to Lakeport, le va a dar una llamada a usted directamente para que ella le pueda ayudar. Puede ser con Triple P o con otros recursos en la comunidad, dependiendo el caso, ya que usted le explique bien en detalle para poderle asistir con esto. Pero definitivamente sí le prestaremos ayuda. Nos comunicaremos con usted. Voy a escribir aquí su nombre completo, ¿ok? ¿Es así como aparece allí? Katie Castillo. Sí. Ok. Sí, así. Ok. Muchísimas gracias. Yeah, and Roxana from Bridges Lakeworth is here tonight, so I'll help make sure we follow up. But I just want to kind of give a little bit of tidbit, because this can be very common that children go through times that they're not able to communicate, or they don't want to communicate. Maybe especially if they've been at home for so long and now we're going back out.
that could be really nervous, really scary. I don't want to, I'm nervous to talk. I know some parents even have a hard time where kids are not participating through the Zoom or through school because they just don't feel, if the teacher doesn't respond to them, they're not answering. So one of the big things that we can do as parents is always model to them how we want communication to look like. So make sure we're communicating to them, make sure that they're hearing other communication to them. And just having a hard time, sorry, and just kind of showing ways. So I know Roxana in her Raise Me Up shows things like breathing activities that can help the child be able to kind of calm themselves down so that they can get to the point to be able to say what they need. I'm going to stop because I realized I said way too much to try to translate a little bit. Sí. Bueno, básicamente lo que ella dice es que sí, definitivamente le vamos a ayudar, señora Katie, pero ella dice que a veces es normal que los niños tengan problemas de comunicación, en ocasiones se frisan, ahora que han estado en casa y luego vuelven a la escuela, pero definitivamente, o sea, en resumidas, nosotros le vamos a contactar para proveerle los mejores servicios posibles. La señora Roxana Sánchez, ella es de Bridges to Lakeport. Ella va a hablar con el parent coach y entre ellas se van a comunicar con usted lo más pronto posible. ¿Ok? Ok. For questions, I want to make sure everybody, whatever you need. And again, if you don't get your questions answered tonight, please come back to your Bridges site. They can always support you with anything you have, and we're here to help you through that time. Any other questions? Concerns? Una otra pregunta. Okay, so to wrap up, what I really would love to do is for you guys to know who your parent coaches and educators are. So what I'm going to do, guys, I know this is, sorry, spur on the moment, for the parent coaches and educators that are on, if you can introduce yourself one more time and maybe give one little tidbit of parenting to your parents, like what do you think your tidbit, your takeaway tidbit for parents would be? Who would like to? Oh, go ahead. Oh, I'm sorry. Go ahead. Oh, okay. Yes. Hi, everyone. I'm Merle Collins. I am the parent coach at Bridges, and my takeaway today is stay tuned and be involved at your child's school. The more you know, the better that you can do. Yo soy la señora Merle Collins, soy de Bridges to Belle Glade. Yo lo que les recomiendo es que se mantengan en contacto con la escuela. Entre más información tenga del progreso de su hijo, mejor ellos van a ser. Gracias. Martine, can you translate or just a little summary? Sorry. Oh, sorry, Martine. No problem. Non li se Merlin Colin, li se parent coach pour Bridges na Belle Glade la. Sa ke li mem li vle di nou, se rete connecté avec Stay tuned with the school. avec l'école ti moun na. Thank you. Thank Thank you, you. Martine. Who else would like to go next out of the group, which is direct, or parent coaches, educators? I'll go. Thank you, Good evening, everyone. I am Gwendolyn Kelly, the parent coach for Bridges at Riviera Beach. And what I would say is just to be calm, because whatever they're going through, it's probably a phase. And if you think about it, if you have other children, you've been through this before and you made it through, so you'll get through this one as well. Okay, non li se Gwendolyn Kelly, se parent coach na Bridges at Riviera Beach. So li mem sa li tip ke li gen pou nou se pou nou rete calm. Paske n'importe sa ti moun na pase kounye, nou gen lot ti moun deja, nou te pase la dan deja, so rete calm pou nou kapab ede ti moun. Can we do a Spanish translation? Just really quick. I'm sorry, I was trying to get, Okay. so I wasn't really. Ella es la señora Gwendolyn de Bridges de Riviera Beach, y el consejo es que se mantengan calmados, que mantengamos la calma para con esta situación. Okay. We have, I just want to, one of the parents asked,
She said, what advice for children who seem to be overwhelmed from homework? That's a great question. I'm going to have translation and then we'll get to the answer. So the question was, what advice for children who seem to be overwhelmed from homework? Ok, question c'est qui conseil que nous gagnons pour ti moun qui senti que yo gen trop pour devoir, comme si ti moun nan senti devoir trop pour li. Spanish translation of that? ¿Qué consejos tendrían? Well, you asked the question, right, to the parents? Okay. The parent asked the question, what advice for children who seem to be overwhelmed from homework? Okay. So lo que preguntas fue, ¿qué consejos tienen para niños que se ven que están sobreestresados con las tareas? So I'm going to kind of go with 3 things. And my first thing would be just have the child break up the homework step by step. So if they have 3 subjects, have the child just focus on 1 subject at a time. And also help them if they're going from school to homework, have them have a little break for that adjustment time so that they're able to get transition into the homework. If you see that the anxiety and the overwhelmness keeps on happening, please talk to the school. They have great school counselors now. And just for school support, but also talk to the teachers. They can really help you along with some ideas of how to get through this. So algunos consejos para eso es, puede dividir la tarea en diferentes tiempos, hacerlo poco a poco. Y lo otro es hablar con los maestros. Si ve que aún el niño sigue muy estresado, que es demasiado o le está costando demasiado trabajo, comuníquese, eso es lo más importante, comuníquese con el maestro, convérselo con él y lleguen a un acuerdo, trabajen juntos para ayudarle al niño. Ok. Premier conseil là, c'est diviser devoir yo. Premier parti, ti moun nan ka fè en premier parti. L'autre bagay encore, c'est le ti moun nan saute l'école, quitter le fè ti temps pour le reposer. Avec l'autre bagay qu'on ka fè, encore c'est contacter professeur, contacter l'école là parce que yo gen yo gen counselor moun ki capable travailler avec ti moun nan qui pour aider ti moun nan dans sens ça. So capable contacter l'école là, contacter pour yo ka mettre ti moun nan avec un counselor ou bien parler avec professeur pour capable connaître qui ça que yo ka fait pour ti moun nan. Thank you. And for the mom that answered that question, we hope that we gave you some tips kind of just to make, guide you through this, but please, talk with your Bridges site, talk with your parent, coach, or educator at that site. We have tip sheets that can go along with how to, help with homework. We also have tip sheets of like anxiety and other things like that, so we can always help you along. If there are any other questions, we're here, but overall, I just really want to say thank you to, first off, all the parent coaches and the educators that came on and helped us support and made this happen today. I wouldn't do this without you. But also very important, thank you to all the parents that came in and viewed, came in and watched and asked some questions. We love that. I'm going to be quiet. So, muchas gracias a todos por participar. Gracias a los educadores de padre, gracias. Recordarles una vez más que diríjase a su Bridges. Si tiene alguna otra duda, alguna pregunta, ahí el educador de padre de su Bridges le puede ayudar. Gracias especialmente a todos los padres que sacaron tiempo de su día para estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Merci à nous toutes, merci à tous parents éducateurs nous yo, child development specialist yo, merci parce que nous t'es là. Un grand remerciement à tous parents yo, merci pour questions que nous t'es posées, merci pour temps nous, merci en fait.
And that is all that we have for tonight. Our next activity, Bridges System activity, please, first off, please check your local Bridges site because they always have plenty of activities going on. The next big one that we have for all of Bridges System is called Animal Time or Animal Play, I can't remember. That will be March 10th at 5 o'clock. We're going to do some different activities of creating an animal and then feeding them from the house. So we look forward to having you guys on there with us that day. Ok, Marzo 10 a las 5 de la tarde es la próxima actividad. Es jugando con animales, creo que así se llama, y esperamos verlos ahí. También diríjase a su página de Facebook o la página principal de los Bridges para que vea el calendario, las actividades. Todos los días siempre hay actividades que estamos teniendo en cada Bridges. L'autre activité que nous avons gagné ensemble encore, c'est le 10 mars. Et pour toute l'autre activité, checker le calendrier budget site nous pour nous capables de connaître. What's the activity is going to be March 10? It's a parent-child activity, animal play. OK, so la plus une activité que vous même avec petit ou capable de faire ensemble. Again, thank you to parents, everything. Just remember through these tough, uncertain times, do the best you can. You're doing the best you can. You're awesome as parents and getting through this. And remember, like I love what Gwen say, just stay calm. We will get through this together. If you need anything, we're here for you. Thank you and have a great night. Gracias y buenas noches. Passez bonne nuit, merci. Mrs. Callejas.